A preparar lo importante. Y a colocar a nuestro amigo. Ay. Que vea también en la convención. Vale, a ver si se ve así. Pau. Efectivamente no se ve una mierda. Qué bien. Vale, más para adelante, amigo mío. Estoy aquí moviéndome la 3 de la guitarra para poner a este hijo de puta en frame. ¡Eh! ¡No te caigas! ¡Buh! Vale, que se ve. No, no te caigas. Hoy, de hecho, tienes que ser más bueno que nunca. Porque es el día que sale esta vaina. No sé. No te caigas. ¡Hijo de puta! Es que tengo el ventilador, tío. ¿Me vas a hacer apagar el ventilador, en serio? A ver. Es que esto suena mucho. No voy a apagar el ventilador. Es porque está muy arriba, tío. ¡Shh! Niño. Vale, mira, esto empieza en 20 segundos. ¿Y aquí qué? Pedazo de bobo. Si te tengo así un poquito más. Es mejor, ¿no? Vale. ¿Cómo? It's Morbin time. Pinza. El Doritos. El Doritos. Cuéntame, cerdo. Welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. Resumen, ¿qué va a haber de todo? The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If you do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish list. Pues sí. Even if you don't get every announcement that you desire, let's face it, bueno, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades. ¿habéis visto el logo del Street Fighter? Es la cosa más fea que ha podido nunca jamás existir en el mundo. Es feísimo. Es feísimo. ¿Dónde está? Ahí en el suelo. Está ahí en el suelo. Es como una raya y un 6. Es feísimo. Es feísimo. A ver. A ver, esto es del... Ay. Esto es del... Street Fighter. Vale, igual que habría que bajar un poquito más la cámara. Que por cierto, se ve bonito. Se ve muy chulo. Pero muy, muy chulo. Ay, perfección.
Yo que no soy mucho de Street Fighter, sinceramente. Sinceramente no sé mucho de Street Fighter. Vale, le voy a subir un pelín más a la convención. Pero no un pelín. Vale, un momentito. Esto ya se ha visto. No sé, tampoco... Ahí, por ejemplo. ¿Vale? Mira el logo. Es más fea. Es como una... Es como una G. Es muy feo. Muy feo. World Premiere. It's all about the game. All right. Next, it's time for a Chupito. brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. A ver. World Premiere. Sergeant Leo Alvarez of the siendo Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back online. Madre mía, cómo van los subtítulos. We found the relay, but there was a problem. No sé por qué, pero esto parece un metro. Creo que no es un metro. Pero me ha dado... No es un metro al 100%, pero me ha dado vibras. This ain't good. What we found was a new kind of evil, and it found us first. This wasn't human. ¿Alien? Porque estos son los de Alien. Sí. Vamos, y si no lo es, el tema de inspirarse, igual se han pasado un poco, porque este bicho es el de Alien. I don't know what I saw in there, but I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. ¡Míralo! ¡Y! And ¡Qué someone guapo! needs to know. Aliens. Hostia, pues... Puede estar chulo, ¿no? ...2023... Pero el juego pinta como el último que han sacado. En plan, lo último que se ha visto del vídeo. Sí, pinta... Como el último del vídeo. Es una mierda. Es una mierda. Pero... Ah, sí, el juego con nombre feísimo. Hombre, coño. Por fin. Un gameplay. A ver. El alien pinta chulo, pero... Nos ha enseñado pues, los bichos, ¿vale? Trailer chulo para presentar juego, no se sabe aún cómo es. Y si es como se ha visto al final, no me gusta. Lo siento mucho, pero no me gusta. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Que por cierto, los subtítulos van con un atraso increíble. ¿Vale? Por si acaso. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance.
rebirth. Qué chulo. O sea, los bichos están guapos. Y esto es gameplay. Joder, qué bien se ve. ¿Sabéis lo que se ve? Esto es una señal. Hoy sale el Silksong. ¿Sabéis lo que sobre todo se ve? Como que es muy satisfactorio, ¿no? Es como muy satisfactorio. Que por cierto, creo que voy bastante atrasada al de este. Un momento. F5. Se ve muy satisfactorio. O sea, míralo. Mira, mira, bicho. Madre. Welcome to your new home. Bienvenido a tu nuevo hogar. El protocolo Calisto, que me parece un nombre feísimo, pero feísimo, muy feo. Muy, muy feo. Pero bueno. El primer protocolo That's right. Calisto. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, striking distance. Glenn, first of all, congratulations. This Estoy game looks planteándome mucho absolutely más incredible. And I gotta say, comprarme the una fact that you peluca have built this en vez de team, en la nariz. this No se puede studio, new respirar. IP, O shipping sea, this December, all in de lo que COVID, estoy blows inspirando, me away. So el congratulations. 80% es por expand y el 20% es oxígeno. O sea, es increíble. Es increíble. Le está agradeciendo al Doritos. Sí, sí, yo también. Muchas gracias, Doritos. Eres un espectáculo. Thank you. It's not about me, it's about you guys. I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's Por primera vez se está quitando el the foco de él, show, o sea, estoy this game, flipando. so people saw the trailer, Doritos, what I'm ¿estás bien? so Está excited enfermo, today creo yo, is ¿eh? that you just brought a Está raw malito. gameplay sequence. This game is in development. Está malito. People are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's two segments in the first half of the game. One is Vale, a dos med segmentos bay, de la primera another mitad is a del power juego station, de gameplay. and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. It's Vale, que like han a metido gravity gun, armas picks up the en plan enemies, and it shoves them bastante into giant fans. It chulas. rips them apart. It's great. And then check Dice que out los descuartiza, que es la polla. the nice ending we have there. We usually Saca un will arma kill bastante one guapa of que your character, descuartiza a take los it, and bichos. in Es a la very unique polla. way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, their hard work. Acabo de ver que You tengo guys aquí are una amazing. línea de luz. Thank you very much. Well, Glenn, I gotta No es que say, me estén what you guys are descuartizando, shipping this es, year, es, this looks es like que a me dejo esto abierto world-class de la ventana. next-gen game. It's rare that teams would bring Pinta something bien out el like juego. this El nombre es una mierda, pero el Let's let the juego footage speak pinta for muy itself. chulo Glenn Schofield, striking y distance. pinta Here it is, the que first gameplay es of the muy Callisto Protocol. satisfactorio. A ver. Dime que lo de atrás es la barra de vida y que cuando te pegan, baja. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor. O sea, nada más lo he visto. Vale. Parece que funca por hologramas el tema de contar la historia. Originalidad. Experimento fallido. ¿No? Por lo menos es lo que parece. Luego ya se verá la historia, pero... Parece eso, lo típico. Experimento fallido en algún sitio. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Qué chula! ¡Qué chula! Hola, buenas. ¡Qué chula! ¿Cómo mola el arma? Por cierto, lleva la misma ropa que ellos. Y parece de carcelario. Qué chulo. ¿Vale? Pero antes he hecho como, no sé, como que lo ha traído. Está guapísimo. Quiero que le peguen para ver lo del cuello. No le ha bajado.
Te puedes enseñar ahí a tope. Vale. No hay mierda, en plan puntitos. Mira, aquí tienes 75 cosas y por tanto te vas a poner 75 puntitos. No, tú ya asumes que acabo de matar a un bicho, voy a coger. Por lo menos eso parece, así que... Vale, otra parte. Aquí eras cambio de ropa. Pero si es desde el principio, parece que tú eras otro más del experimento y te has escapado, te has librado por X o por Y. Guay. Bastante gratuito eso. Vale, la misma pistola de antes, nos enseñan. ¡Oh! Mira, mira, esto. Ah, pero lo hace con la mano. Tienes como poderes. Que es muy chulo, que si le pegas en una pierna, en un brazo, se le quite la pierna o se le quite el brazo. Eso está muy guapo. ¡Oigo! Hablando de quitar piernas y brazos. Oh my god. That just happened. All right, moving on. Doritos, estoy This igual. October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Vale, Ward is once el again COD. returning to its roots for a modern El day COD. action game. And today we're about to show you the Parece un juego muy world premiere of its sangriento gameplay y with a muy level chulo. playthrough. To tell us more, Tiene como let's head poderes to the que los port of Long atraes. Beach to check in Puede estar with muy Johanna chulo. Ferris, Puede estar the head muy of Call of chulo. Duty. Muy chulo. Y lo que pasa es que cuando... No, de momento lo que se ha visto, el del Calypso Protocol. Y ya está. Acaba de empezar. Pero eso, lo que pasa es que cuando se suelen hacer los videojuegos, en plan, los vídeos estos de presentación, de gameplays, se suele poner en plan que el que está testeando, que el que está grabando el sea... Hablo porque me da igual a mí el COD, lo siento. Que sea invencible. Entonces, si es invencible, pues no se puede ver lo de la barra de vida. Pero sinceramente, por cómo se ve de brillante frente a toda la oscuridad y tal, parece... Y que no se ve en plan mucha mierda en pantalla, tipo vida, no sé qué, otra cosa, que eso, que haya tanta cosa por pantalla es una basura. Parece que lo han querido plantear como eso. Eso había un videojuego que hacía lo mismo, pero como en la columna. Como que eras un cyborg y en la columna te ponía la vida. En plan, brillaba más o algo así, ¿sabes? O que se ponía como en rojo cuando te queda poca vida. Se te ponía en roja la columna. Bastante bien. Entonces, esa idea a mí me flipa. Es que el COD me parecen tan... Los COD me parecen como los FIFA, yo lo siento muchísimo. Y sé que es una comparativa bastante fea. ¿Sabes? Pero me da las mismas vibras. ¿Sabes? De otro año, otro juego. Que no me entero ni cuál es. Igual es un remaster o un rework, ¿eh? Y no me he enterado. Y entonces es la polla porque es un remaster de un videojuego de la infancia de 400.000 millones de personas, ¿vale? Entonces eso pues siempre está guapo porque ya sabéis lo que mola jugar con la infancia, pero no lo sé sinceramente. Es que a mí los COD de verdad es que me parecen un calco, tío. Un absoluto calco. Se ve muy bonito, pero es que, a ver, actualmente el verse bonito es algo que hay que asumir, dadas las circunstancias de consolas que tenemos ahora, porque las consolas que hay actualmente son una puta barbaridad. La Play 5 se ve que te puto mueres. La Xbox, la que sea, porque creo que es la Series X. ¿No? Es que me pierden los Xbox. Se ve de la hostia. O sea, lo que hay que criticar es cuando un videojuego se ve como una puta mierda. Por ejemplo, el Pokémon. Pues el Pokémon se ve como una puta mierda, el Pokémon Arceus, y es una puta asquerosidad como se ve. Y
Y fin. Pero, o sea, este es lo mínimo que se puede pedir. Pero hay que valorar un poquito. Aunque sea un poquito. Pum pum todo el rato y ya así son. Sí, sí, los codes que son pum pum. Pum pum pum. Ahora tienes un arma nueva y haces pum 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 de otra forma distinta. Y te vas moviendo con un equipo gigante. Por localizaciones donde es casi imposible morir. Los codes que a mí no me apañan. No me apañan. Y de hecho la gente que la apañan muy probablemente es por los online. Y ya está, o sea. Hay destrucción del escenario, eso está guapo. Ha salido un bidón volando. Por eso no he comentado nada, pero obviamente cuando he entrado, zona totalmente preparada para liarse a tiros. O sea, eso se ve desde que entras en una zona y hay 75 barriles así. Y está un lado y el otro. Y dices, bueno, igual me voy cubriendo, ¿no? Pero, ¿por qué me estás hablando en español, hijo de puta, que te voy a matar? Sí, mucho pum 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 y muy sencillo. Es que no... Me parecen unos juegos muy fáciles, tío. Y que tampoco te... Es para echar un rato. Y para echar un rato no me gasto 80 euros, tío. Para echar un rato haciendo pum pum no me gasto 80 pavos. Lo siento muchísimo. Para eso me hago 3 runs del Isaac. Yo qué sé. Una damn ship. A ver, ya que están tanto en el agua, por lo menos que el agua se vea bonita, la lluvia se vea bonita. O sea, lo que se ve muy bien. Se ve de putísima madre. Y los modelados de los soldados están bien hechos. No da... Si se le ven las arruguitas de aquí, de la frente, como de que está así con las cejas. Se ve bonito, o sea, no es tipo Far Cry, que Far Cry el último es una puta vergüenza. Como actualmente, o sea, se ve bonito, pero ves las caras y es como... Hola, acabo de salir del Skyrim. O sea, es muy fuerte, hay cero movilidad, da asco, da asco. Esto está guapo, esto es una buena idea, que se vayan mirando las cosas y te vas cubriendo poco a poco. Esto está guapo. Mira, 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 mira. Todas las cajas. Pero estoy seguro de que si te llega una caja no te atropella. Has cogido una escopeta. ¿Cuál era el juego que ibas así todo el tiempo? No recuerdo ahora mismo, pero había un juego que me hago recordar mucho. Vas así todo el tiempo. Puede ser el Rainbow Six. Puede ser el Rainbow Six. Tío, que me baja más el sol y me da más el rayito. El rayito de sol. Voy a bajar del todo la persiana mientras que disfrutas de este increíble gameplay. ¡No! No mueras. ¡Dios! La estoy liando mazo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! Vale, ya. Ahora yo rayito. Vale, estamos bien. Típica explosiva de puerta. Visión nocturna, muchos escenarios.
early access to the open beta. Modern Warfare 2, pero claro, es un rework entonces. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have Madre you de with us. Dios, no, Also, no es el Jeff dependiente de from la tienda de Infinity Euforia. Ward. So we Es saw el the gorro first y la couple camisa footage de of that cuadros. extended sequence looks ¿No? incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. ¿Me Where does estoy that set explicando the de game? quién What are we es? seeing? ¿Aza? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back ¿Sí o no? Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not ¿Qué they're tatuaje not más actually chachi in what lleva? we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Vale, Commander como que Philip Graves hay and personajes Mexican Special viejos Forces y personajes nuevos que han Colonel creado. Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy Me he who's vuelto super verde un capable and a momento. guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animations and the Sí. awesome sound design, and of course our new Que, tiene, water que tech, se ve which muy is actually bonito. pushing the boat in different directions. Ah, It's que el creating a agua, de verdad, physically cuando vas en un dynamic bote, pues la va environment, empujando, allowing depende for de la the cover marea. you're Eso seeing. está In certain guapo. cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So Sí, again, que I'm very ahora excited. las cosas Just se mueven, can't lo de wait. las I'm so excited cajas, that we como get que to es show todo it off más today. And orgánico, that's no es just a tan hint of where things are going to llego. go. Bueno, que también hay Jeff, orgánico, tell us porque a bit hemos visto un about Call of escenario que Duty lo es. overall. Modern Warfare 2, Pero eso, obviously, you know, we're parece so que guay. excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah. First of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. Sí, está diciendo que ahora se está cambiando mucho el paradigma en plan de este videojuego, que quieren meter muchos cambios, que es una nueva reimaginación de los COD. Yo he visto lo mismo que siempre. Espero que se refiera a que a los gráficos, pero no sé. Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans pick up some things. Esto ya no es World Premiere, porque ayer se enseñó. Entonces de momento llevamos una World Premiere. Madre mía. All the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And Como su permiso, we're having a bold vision around voy a por algo para beber. we're in position, we're really excited. De verdad que actualmente... Bueno, justo se van. Venga, pues a ver. Me tomaría una cerveza si no, porque no me gustan. Porque para ver esto... Uy, secuela de videojuego desde hace 30 años. World Premiere. ¿De cuál? $30 años después. Hostia, este es el... No me sale. O sea, me suena de haberlo visto, en plan. Yo esto no lo juego nunca jamás en la vida. Flashback. Hostia,
qué guapo que pillen juegos así antiguos que tuvieron uno, invierno de 2022. Que cojan juegos así antiguitos y cojan hagan una segunda parte ahora con todas las mecánicas, con todo nuevo. Almost Eso está 5 muy years guapo. later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. No me he enterado lo que ha dicho, está mirando el móvil, lo siento muchísimo. ¿Este cuál es? ¿Lo ha dicho o no? Uy, qué bajón. ¿Qué es esto? Qué chulo, ¿no? ¡Eh! Es como muy Souls, ¿no? Souls-like, ¿no? Pero con pistolas y con... Es decir, con poderes, pero el Dark Souls también tiene poderes. En plan, puede ser piromante. Pero sí, un poco así, ¿no? Pasa que con tiros. Bueno. A quien le mole. A mí sé lo que me pasa con estas cosas. Que... Witchfire. Qué chulo. Está guapo. Lo que me pasa a mí con esto. Hostia, lo puedes pillar. Que sí, ya. En Epic Games. Que con los juegos así de este tipo, pero que son de tiros. Next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe. Nuevo. Todo. Que eso, cuando llevas un arma de tiros parece que te sientes mucho más fuerte y mucho más tocho, ¿sabes? Da igual que te pongan un gigante, llevas un puto arma, ¿sabes? Entonces no me gusta la sensación que me dan. A mí, personalmente. Nuevo juego de nueva franquicia. Espero que este nuevo juego de esta nueva franquicia no sea el juego número 7500 de tiritos. De momento de cara un poco regular, pero a ver. Yeah. Se ve bonito. Está chulo, ¿no? Parece que está chulo. Es como base de base espacial, ¿no? Donde se lía parda por algún motivo. Está chulo, ¿no? Se ve bien, se ve muy bien. No has visto nada de gameplay, obviamente, porque esto estarán empezando a desarrollarlo, pero parece que puede ser interesante. Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a, yeah. Oh man, we can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. It's feel like this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift. Vale, que el personaje del de la izquierda es como un personaje así recurrente que aparece a veces, y el de
El del que le está hablando es como un mecánico que se tiene que encargar de que todo funcione bien, que todo esté guapo, ¿sabes? Que es como un personaje así más fuerte, pero no sé. Está hablando un poco de sus personajes, pero... How did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic, and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the ¿Es way verdad? this industry functioned. But it was also brand new Que se cambió console. mucho el We had more funcionamiento de la tools that industria became después available del that were 2020, con la leveling the pandemia, playing con field between la de the Ucrania, AAA 400 studios veces, and the 400 indie cosas studios, han the AAA pasado studios. estos And últimos so, años. just like anybody else, we got reached out. Entonces James que Tinsdale with eso. this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything. Ah, man. yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. I get the privilege Who's the of other getting to see this guy and watch him in action. I know I love to. ¡Ay, la falsa modestia! ¡Qué pereza me da! Te están alabando de que eres uno de los mejores de la industria. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué va? Ay, de verdad, me sonrojo. ¡Coño, dile gracias, hostia! Dile, muchas gracias, me lo he currado para estar aquí. Y tú también eres increíble, amigo mío. Ya está, tan difícil es la falsa modestia. ¡Qué asco me da! ¿Qué asco me da la falsa modestia? This is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to Va a ser un poco traverse, which we're un excited thriller, to see ¿no? about. En And plan, then de the misterio, narrative is a huge de element to this. tensión. They didn't waste O sea, no any parece que sea el resources on the decimocuarto performance for sure. mil I gotta tell one quick millones, story, if I can. gésimo, It was no one of sé our cómo se favorite dice, moments. de juego de tiritos, que es lo que There was parecía a en un lot of action in principio. this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. So I want to know the story of ¡Oh, this fight. madre de Dios! And so Roger and I sat down Ahora and me lo vuelvo a said, poner. these are who our characters are, and he goes, give me 1 hour and I will come back to you Ay. with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. Voy a silenciar porque esto no va a ser agradable. Incredible fight, and about halfway through, I started tuning him out, and I was like, "Hey man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this." And he grabbed me by my shoulders and he says, "Oh, you can, you will, and it's going to be glorious." And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're big, excited big about it, stunts. Yeah, I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it.
Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters? Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I gotta say that, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Black Adam, what have your powers ever given to you? Nothing but heartache. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Now, I kneel before no one. You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. All black anything, you know my French code.
That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Now we're talking. Command, I may be onto something. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Hang tight, Doc. I've got this. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it.
There you have it. Tim, congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some I mean, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. Tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. But any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that, just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. And 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, get ready. And I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Kids clamored in the park. No one suspected the coming dark. The wave was coming, but the sky was clear. I let it wash over me. Swept away, swept away, swept away without fear. Swept away, swept away, swept away without fear. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Children clamored in the park. No one suspected the coming dark, the coming dark. What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict, and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out.
Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Apparently, we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. This world has no hope under your watch. Surrender your pain to me, and I will make you whole once more. There, my sweet child. Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup.
It. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Maldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled, too, that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Creo que llevo mucho rato hablando con el micrófono It apagado. is, definitely. Yeah, you just get on the island. Qué guay. There you are off to this new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Que- Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go Que el undone. juego ese, como tenga Lots of jugabilidad challenge guapa, ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in como a tenga race alguna arena. jugabilidad It features buena, some of my personal por lo menos tiene favorite, buena pinta. attacks and transformations. We Al menos hope tiene everyone buena enjoys pinta. it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last A ver. course. Thanks, Maya. Esta es la actualización del Cuphead, ¿no? Qué bonito es el Cuphead, tío. Qué bonito es el Cuphead. Me jode ver lo del micrófono, tío, ¿eh? Me siento como una gilipollas. Pero como una absoluta gilipollas. Uy. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Me amo Eastern. blanca. Pero ya And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Game Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who Oh, el slays Neo. demons for the chance to ascend to heaven. ¿No? ¿Ha dicho Neo? Oh, ahora me he enterado. No, esto no es el Neo. Neon. Ha dicho. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Qué feo, ¿no? 10 days here. New day, new mission from Almighty. En plan... I think you can win me over by showering me with gifts. Good thinking. Juego como de cartas, pero...
16 de junio. Bueno, pues a los que les guste de putísima madre. Me parece un poco feo. Un poco bastante feo, de hecho. Pero bueno. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's Juego brought hecho out por some un help to bring padre his en vision for a Polonia. fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Pues no se ve del todo mal, ¿no? Es un juego hecho por un padre en Polonia. No se ve nada mal. Well, I sat at his side, see lives as dollar signs. Had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore. And neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. A ver cómo se juega. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Warframe. Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got a lot. We just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. And I know right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, Lo estoy 30 viendo en minutes YouTube. for Ja, watching. ja, ja, Thank ja, you for ja, ja. letting Me da us igual. take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible Ay, things amigo. with the game. And I know Ay, amigo, que you no. have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. Sí, todo el mundo. Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're gonna get your esperando first look at the Warframe. Deviri Paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years, but Deviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about. Que And I'm so happy. sí. The team worked really hard on the Igual teaser sí, you're about pero a to mí see no. for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. Uy, chulo caballo. For now, dream of who we were and of who we have become. No tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Nada de mala pinta. Si estos son los personajes molan un cojón, ¿eh? Están muy chulos.
Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. No sé Yeah, a eso. lot of space today from Genshin Impact Studio, Sí. Hoyoverse, across mobile and PC. Ah, que es de This Genshin studio Impact. Bueno, pues continues to prepararse para deliver, los and this new micropagos, trailer para las reveals for the very first time a new and microtransacciones, exotic realm para players las will loot be able to boxes. explore. Obviamente. Demasiado espacio, ¿no? ¿Qué tal un Hollow? Silksong. No. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Uy, literalmente. Literalmente un Genshin Impact, pero en el puto espacio. Mira, Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of yo no me quiero ni meter al streaming de Canecro. Canecro tiene que estar ahora haciéndose tremenda paja. Otro juego más que no me interesa. Es que realmente soy un poco... No especialita, pero... Como que pocos juegos me interesan realmente, ¿sabes? Entonces... Puedo apreciar que un juego esté bien y tal, pero... Este entre que no me llama. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm Y que excited to literalmente es de introduce los you to de Genshin Zenless Impact y Zone va a haber, Zero, o their sea, next major una new cantidad IP. de It's a futuristic microtransacciones urban action game. I have to say, I'm literalmente blown away by what I've seen asquerosas. so far. It was announced a couple weeks ago, Pues and ¿para it qué has más? the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a ¿Para qué más? brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Ah. Doritos, dame chicha. O sea, en realidad está siendo juego. Están hablando muy poco, por eso está bien. Pero claro. Pero claro. Vamos a hacer una broma. Mientras que nos enseñen esto, mi padre me ha llamado, voy a llamarlo. One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, Este which es un juego de reminds las us all tortugas of the ninja. Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. No me lo coja, me llamará dentro de 2 minutos. Como siempre. Es chulo porque es pixelado, pero se ve bonito, ¿sabes? Un pixelado feo, pero un pixelado bonito, mira. Qué colores. Está interesante.
Negativa. Ahora tengo trauma, tío. Es que esto es... Estoy aprendiendo, ¿vale? Ah, he cerrado el Twitch en el móvil. Vale, ya. Recuerdo desbloqueadísimo. Porque que recuerdo, joder, son las putas tortugas ninja. Eso es una actualidad. Las putas tortugas ninja no mueren. Nunca, jamás. Siempre hay las putas tortugas ninja. Yo es que empiezo a ver a mucha gente con armas y me da una puta pereza, pero una putísima pereza. Empiezo a ver 43 personajes distintos, cada uno con un arma y digo, oh Dios mío, oh, es otro juego. Qué pereza, me está dando un sueño ya. Super People, la madre que me parió. Super People. Super People. Super People. Si no es que salga o no esa preciosidad, es que no sé, o sea, por ejemplo, esto me interesa verlo, ¿sabes? Es un juego distinto, si sale algún indie, si sale algún juego que me interese. Pero es que, coño, en cuanto aparece muchísima gente con muchísimas armas, es como, hostia, otro juego más. Otro más. Joder, ¿podemos pasar ya esta etapa? ¿De verdad podemos ya pasar esta etapa obsesionada con los multijugadores de tiritos? Por favor, me apetece muchísimo. Joder. Madre mía. Mucha pereza. How far will you push humankind? Soy yo, o el mando está apagado. Sega. Venga, enséñame el Sonic. A ver el Sonic. ¿Cómo va? Que no he visto nada del Sonic. One Piece is celebrating Uy. its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his Van a hacer crew of pirates otro are off juego on de their One next Piece. adventure. Es que ahora, This como trailer está, reveals por the lo visto está setting, a interesantísimo el mysterious manga, tío. island where Luffy and his Por lo Straw visto Hat es la crew putísima become polla. marooned in this exciting upcoming JRPG. Se está poniendo interesante. Por fin, también te digo. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってるし。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。 Son como dibujados a la vez que modelados, ¿no? なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。クードバースト。 Me he perdido mucho, tío. ¿Quién es ese? Frankie. Vale, esta sí que se me viene. Es Nami. Este tampoco sé quién es. Este sí. Yo vi One Piece hasta que reclutaron, entre muchas comillas, en plan hasta que se unió al equipo, el del tirachinas, tío. Y a partir de ahí empecé otra serie, o lo estaba viendo en medio del curso y empecé con exámenes, o algo y lo dejé de ver. Es que aparte es que es tan larga, tío.
Ahora me dan ganas de seguirla, de verdad, me dan muchas ganas de seguirla. Porque es que está guapa y es un anime que no es que digas que es una puta basura, o sea, está guapo, lo estiran demasiado, pero en realidad está guapo, tío. Qué bien se ve el puto juego, me cago en la vida. Pero es como que me da ganas de volverla a ver, pero... Quita. Mucho... ここはあなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。 mucha paja. Y aparte, me pasa que, en plan, si me empiezo a ver algo y hay ciertos capítulos que es de relleno o que no me interesa mucho, me lo pongo de fondo mientras que juego algo. Pero claro, con esto no puedo. En plan, con el One Piece esto no se puede hacer. ¿Sabes? Porque, en plan, con cualquier tipo de anime no se puede hacer. Porque claro, yo me niego a ver un anime en inglés o en castellano, yo me lo veo en japonés. Y yo, como se sabrá, no sé japonés, entonces no me lo puedo poner de fondo, tengo que estar pendiente o no me entero de una puta mierda, ¿sabes? Entonces no me lo puedo poner de fondo. Juego muy... Voy a decir punk, pero no quiero decir punk. No sé cómo decirlo. No, hombre, no, publicidad no, hijo de puta. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles, with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the Van a volver sale ends Maneater, on June gratis. 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. You nuts? Joder. Esto está guapo, ¿eh? Tiene su punto, la verdad. Te like todo en la tele y ya. Se me cae la nariz. ¿Qué pasa? ¿Lo van a recoger en algún lado? Joder. Capcom Arcade Stadium 2. Está guapo. Ah, Mario de Furbo. ¡Furbo! In Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So, prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League. Only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat.
Ah, no es de pegar tiros. Pero tiene... ese arma más sonora. Esta puta, estar jugando un juego, tío, mientras que escuchas heavy, tío. A los 10 minutos me explota la cabeza de dolor, macho. Me da un puto infarto, chaval, me da algo. Demasiada sobrecarga. Más motivado imposible puedes estar, ¿eh? Pero... hostia. Hijo, a ti te da algo, ¿no? Uy, qué guapo lo de... Ah, el System of a Down. Qué guapo. ¿Tú te parece un juego muy rápido? Entonces le pega mucho ese tipo de música porque parece en plan de... Está guapo eso, pero a mí me pones esta música mientras que juego un videojuego. Me da algo, tío. Me da algo. Esta la demo. World Premiere. That one was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with Cuesta tanto metal music. respirar. And right Es now, as I increíble. mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice ¿Ha shapes dicho your Until story Dawn? and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Sí, que la Here's mierda de your Until first Dawn look es una at the mierda launch y que trailer. está mal planteado y que realmente Family nada. is the most important thing in the world. ¿Es un Until Dawn o es un de los creadores de Until Dawn? But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just No sé, pero realmente. hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them over? La like música that? es de Until Dawn 100%. En plan, She pull on that rope pues es and de you los see you fall creadores y right tiene la down to the misma bottom of música, the well with obviamente. the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. Se llamará Until Dawn 2, o sea, es claramente un Until Dawn. O sea, no es un de los creadores de Until Dawn, es un Until Dawn. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. It's gonna get a little messy. The Quarry. Them's the rules, you noob. Soy el único que piensa que ese fondo es literalmente el de la portada, el de Life is Strange. Life is Strange. Stranger Things. ¿Sí o no? Venga. No sé por qué lo han llamado Until Dawn 2, porque es claramente otro Until Dawn. O sea, lo que pasa es que no tiene los mismos personajes. ¿Sabes? No sé. Bueno, o sea, elecciones de esta peña. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile Uf, things are, formeito. Hostia. I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. Es un juego de supervivencia, If ¿no? the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Ay. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick.
Sí, parece un superviviente con cartas y que también tiene ahí peleita buena. Madre de Dios, ¿habéis visto el monstruo a 2 FPS y medio? ¿Habéis visto el monstruo a 2 FPS y medio? Madre de Dios. If we shadows have offended, think but this, and all is mended. Nightingale. Bueno, no está mal. Esto está chulo. The Saints are marching in on Hostia, el August Saints Row. 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, ¿Ah, we're sí? happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Ah, vale, antes del Saints Row, pues no sé qué era esta demo para que puedas ir haciendo personaje y hagas... y la líes un poquito, ¿no? Ay, sí, por favor, que esto también se le pueda modificar el pito. Como en... ¿Cuál es? El Cyberpunk. Se esforzaron tanto en que pudieses modelar el pito que se les olvidó que estaban haciendo un videojuego. Sí, la verdad es que es un poco rarito, ¿no? No puedes ir como a ti te dé la gana. Como te dé absoluto la gana. Es un poco hacer lo que te salga los cojones en cuanto a tu personaje, por lo visto. Un momento. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up Vale, pues to the mientras voy a ir a critically hacer la acclaimed cena. Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Manufacturer HL 1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the
Bloober team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness. And it is mine to tell. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. Vale. Lo está viendo en la cocina. Ah, mi gorra. Me cago en mi putísima madre. I was trapped in this house, bound by this body. Now, I break free. Vale. No estoy viendo nada así muy importante, ¿no? Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Uy. Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin. Ahora ya me han hecho spoiler. Batman está muerto. Batman está muerto. To hear from executive producer Fleur Marty. Muchos juegos de superhéroes están saliendo últimamente, ¿no? And warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. Hello. I'm the executive I wish producer I didn't have Today, we are or thrilled Chatablood. to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. A ver. El Batman. El hombre autobús. I had nothing. Nothing. City became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Nightwing se llama este. No sé quién es. Es el Barman. El Batman. Es este. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. I got this, Bruce. O sea, que va a decir bro. Y yo, ¿cómo? Gotham Knights. That was Gotham Knights, and now we welcome. Oh, look who it is! Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Uy. Great to have you with us. Hola. It's been
An eventful day on the internet Hola, for señor de Naughty Naughty Dog Dog. fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold. Van a hablar well, de... the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots De... to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in El June, and it's otro 2-year anniversary for remake, Last of Us Part 2, which is hard to remaster, believe. que diga, Yeah, de The it's Last of Us. crazy. 9 years O for otro, Last of Us 1, 2 years for aunque se Last ve of Us bien. Part 2, and we Que still sí, hear que from ahora en fans. el PC es Still muy sending us necesario, letters vale. and art, Pero el de and Play these 5 characters and para this sacar la journey in pasta. this world means Que- so much to them. And it's just been amazing. Like, Dejad de Last of Us Part milquear 2 la early vaca, por this favor, year, de The that's Last of a Us really big parte milestone 1, que ese over os ha 2 salido muy million buen views. juego, que ya está, And pero that no kind lo of saquéis. support, that kind Es of que lo están sacando success, por we're tercera super vez. grateful to our fans. It has Tercera allowed us to vez. grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways Parece bigger. un multijugador The way basado. we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city somewhat familiar. Vale. I'm sure our fans De Last are of already Us con figuring otros it out. personajes, en plan, en el mundo de Last of Us, pues It's really cool. And it's being apocalíptico de headed Last of by Us, Vinith Aggarwal, personajes en otro Anthony sitio, con Newman, multijugador. and Joe Padnani, Parece que va a ser como all una historia más veterans of Uncharted pequeñita and Last y luego of el Us, and you're multijugador. going to see a lot more of this game come next year. Next year, so wait till next year. El año que viene. Okay, Hablan well, más. very exciting that this has evolved. Guay, guay, guay. That concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's Mola. storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Bueno, sí, están haciendo la serie de The Last of Us. Que no me acuerdo ya ni de quiénes sean los actores, porque tengo cero expectativas. Siempre tengo cero expectativas en las películas y series basadas en videojuegos. La única que me ha callado un poco la boca es el de la serie de Cuphead, que es muy chula, pero ya. Uncharted basura, salió creo que el de Lara Croft, ¿cómo se llaman los videojuegos estos? No me sale ahora mismo. Y he sacado bastantes más y que yo recuerde ninguno ha salido bien o espectacularmente bien. Entonces... Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. Pues bueno, porque lo hagan. Si sale bien, salió bien, pero la cosa es que es muy probable que no salga bien. First look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really El mandaloriano es Joel. Pedro Pascal and Bella Ramsey. Le pega. La Ellie tiene como cara de mucha mala hostia, ¿no? Esa actriz. ¿O soy yo? Porque Ellie está chiquita. Tiene cara de maja. Está muy chiquita. Actúa como una niña pequeña mucho. Sobre todo si se basan en la primera parte, si se basan en la segunda, obviamente, bueno, si se basan en la segunda, Joel no estaría directamente. Que sería más madura, pero ahí es como una cría, pero con una cara de mala hostia increíble, o sea. Joel parece Joel más o menos, pero es que me acabo de caer un poco. Como que no me pega la actriz. Por lo menos de momento con esta foto, ¿sabes? O sea. A ver. Vale, esta ni siquiera el año que viene. Van a decir cosas dentro de poco. La música de Last of Us. Qué gusto. Oh, hello.
Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Pero este tío en cuántas series sale, el hijo de puta. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it, and we're such fans of like the talent and the like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it wasn't. It has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you. So you were up El there. Doritos está tan contento de que haya tanta gente viendo esto, tan contento de que no haya E3 como tal, y se esté llevando él todo, It was one of the hardest things for us toda la to do is atención, to let es increíble. people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, I the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. Sí, ¿a qué? I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Vale, estos dos también más actores y ya está. What was on Twitter earlier today? Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Pero ¿y cuánto vais a tardar en dar la definitiva? Porque como después de esta tratéis otra y luego de la parte 2 que vais a hacer otras 3 o 4 entregas. Amigos, os gusta mucho el dinero, es eso, ¿verdad? Os gusta mucho el dinero. A ver. Se va a ver bien. Coño, tienen un juego bueno, una base buena. Pues obviamente se va a ver que te mueres. I bet on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one Qué chulo es el DLC, getting you killed. Qué chulo es. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get in trouble down there. You make every shot count. I got this. O sea, no es nada nuevo, o sea. I've had some practice. Que sí, que se ve bien, pero es que ya, tío, es que ya. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Es muy bonito, por cierto, es muy bonito la portada del juego. Pero es que tiene un remake. Un remake no es. Remake es coger el juego base, rehacer mecánicas. Yo qué sé, pero aquí simplemente parece que lo que han hecho es mejorar gráficos,
Y ya. Que sí, que se ve de putísima madre. Si yo ya lo estoy viendo que se ve de putísima madre. ¿Pero y qué? Everything was rebuilt from the ground up. Same ¿Y art qué? director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that Por verse bonito y tener caras más reales, me vas a cobrar otros 60 pavos. De verdad me lo estás diciendo. Por la misma historia, pero con caras más reales, me vas a cobrar 60 pavos. Es que... Es que... combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Por cierto, no sé qué está pasando con los subtítulos. Mira, 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 mira. They're all new players for PS5 and PC. We wanted them to Mira, have mira. a definitive version of The Last Los of voy a Us. quitar porque no. Han salido locos, están hablando en When pruso. was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game, and It's really when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this again to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky, and you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right, and shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. ¿Sigue haciendo juegos? Early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, ¿Tiene we'll, otro see. proyecto? We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us Naughty Dog. is returning, as you Está muy said, bien. in September. So thanks, guys. Appreciate Está it. muy bien, está muy bien. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. Ya está. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Pues ya está. O sea, literalmente el Six son los padres, o sea, no. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco. Esto sigue siendo parte del Summer Game The Fest. world can enjoy it, and we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody, put on your party hats. Everybody. Everybody. Imagino que no, ¿no? Looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. No, esto es lo de Day of the Devs. Efectivamente.
Sí. Vale. We got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called No ha salido nada, tío. No ha salido nada. O sea, ha sido una puta mierda, pero muy, muy, muy gorda. O sea, no ha salido... Uy, esto no. No ha salido casi nada. Uy. ¿Hola? Me cago en mi puta madre. Ya, pues nada. Es que no ha salido casi nada. Me cago en mi puta madre. Aquí estoy. Que no ha salido casi nada, tío. Ha sido un poco desastre, ¿no? O sea, no tenían mucha cosa para... No sé, ha sido... Un poco... ¿Sabes? Muchas expectativas. ¡Wow! Tienes que ir al Cyber Game Fest, va a ser la polla. Y luego no hay nada. No hay una puta mierda, literal. O sea, no sé cómo no le da vergüenza al puto Doritos. O sea, no sé, sinceramente. O sea, me da un poco de... ya de impotencia. Y no sé si tanto impotencia o incluso vergüenza ajena. Es que no. De verdad que no sé, me da un poco de rabia ya el tema. Sobre todo porque es eso, es como cada cosa que sale, Dios, es que se va a ser la polla, vamos a subir muchísimos juegos, vamos a anunciar un montón. La mitad ya se habían anunciado. Para empezar, la mitad ya se sabían. Simplemente actualizaciones, o sea, no. Es un poco una basura. En fin. Voy a poner la pizza. Y ahora vengo y hacemos a la hermanita de nuestro amigo. Y cortamos. ¿Vale? Vengo en... No quiero ni poner la música a payasos porque no me apetece, no... es que no es por el Silson, obviamente, esto ya sí que hace gracia el Silson, ¿vale? Pero estoy a jugar mucho, ¿sabes? Es jugar mucho. Tenéis que verlo, es la polla, madre mía, no sale nada. Nada, o sea, ha sido completamente insulso. Se han visto cosas que ya se habían visto en otras conferencias hace 2 días. Es una mierda, es una mierda muy grande. Es una mierda muy, muy grande. Me queda esto porque es que no puedo respirar, tío. Así que... voy a poner eso. Ahora vengo. Y hacemos otra preciosidad de estas. ¡Ay! Miau. Voy a poner musiquita mientras tanto, ¿no? ¿Qué pasa que aquí... Ahí. Un momentito, ¿vale?
Me cago en la puta mierda esta. Ya estoy. Ready. Yo tengo la cena. Se ve bien así, ¿no? A vuestra salud. Qué puto asco. Qué puto asco. Qué poco me gusta que me timen así. Está puesto, ¿no? Está puesto. Qué poco me gusta que me timen así, tío. Es que ya no es Silson, es... O sea, un Breath of the Wild, nada. De lo que se decía que se iba a ver, en plan guay. Solamente ha salido algo de The Last of Us. Y ya. Es que es una mierda. Nos han timado como han querido. Y eso es una basura. Pero bueno. Plan. Vamos a dibujar a Hornet payasito. En efecto. En efecto vamos a dibujar a Hornet payasito. ¡Ay! Puto ventilador, tío. No sé cómo se escucha todo esto con la música y sin cascos y todo. Así que, un momentito, voy a hacer la comprobación. La comprobación. Au. La comprobación. Au. No, es que ahora la música, la verdad es que se escucha, pero una absoluta basura. Ahora sí. Vale, hola. Bájalo un poquito. Y ya. Vale. Pues nada, aunque una putísima mierda. ¿Qué voy a decir? Una absoluta basura. Temperitas. Y tengo por allí el dibujito. También está en un banquito sentado. Sentada, perdón. Con lo cual va a estar chido. Ay. Estoy muy indignada. Pero bueno, tengo una carbonara para animarme. A ver. Vale. Vamos a empezar dibujando la Ejia, como siempre. Ahí estamos. Vale. Tiene las patitas así como cruzadas. Así. Así tiene uno. La otra la tiene como así. Ahí. Las patitas. ¿Vale? Se está viendo, ¿no? Se está viendo. Vale. Ahí estamos. Las patitas. Ahora el vestidito. ¿Vale? Vestido, vale. Justo aquí baja. Y pra. Es un doblez. Así muy bonito. Que tira para arriba. Y otro más. Voy a cambiar el título del streaming, se me ha olvidado bastante. Esto no es.
Vale. Título: Summer Game Fest. Hemos sido engañados. Pintamos más payasitos. Ahí estamos. Espérate que está mi padre por ahí gritando, por si acaso si alguien. En fin. Espérate, voy a ir a saludarle directamente porque así no viene. Ahí estamos. Efectivamente, otro payaso. Como yo. Otro payasito. Qué asqueroso. Me parece indignante, sinceramente. Pero voy a parar de indignarme ya. ¿Por qué? Estoy comiendo pizza. Y nada me puede perturbar mientras que como pizza. Y sí. Es pizza. Vale. Ahí tenemos el vestido. Más o menos. Vale. Este es el que sube. Hasta aquí. ¿No? Sí, ahí está bien. Y aquí otro. Una línea. Y así. Esto es el que cierra. Este es un atrás. Y parece una blez, pero es un castillo del banquito. Podría valor. Vale. Vamos con el cuello. De la capita. Sí, como coño se llama. Y y aquí ya tiene la peluca. No lo necesito más, obviamente.
Ahí estamos. Vale. Y hacer los bordecitos. No sé qué dejar aquí. Más o menos. ¿Vale? Hacemos los ojicos. Así. Vamos a prepararnos. Así, perfecto. Y los por ahí. Mira. Toma. Volví. Me había ido. Vale. Base hecha. Vamos a pasar un poquito. Que quede bien. Vale. Ahí, perfecto. Ahí. Vale. Más o menos. Ah, he pintado el amarillo de negro. ¡Mierda! Vale. Rojo. Vamos a hacer la nariz y vamos a empezar con la peluca.
Y luego hacemos el banco, el aguijón. Y poco más. Vale. Dale. Mira. Escúchame, me está gustando, está bonita. Está bonita. Vale. Esto llega hasta aquí, por ejemplo. More red. Por cierto, en agosto me voy a sacar el platino, que aunque va a caso, pero no lo tengo, del Hollow, ¿vale? Lo streamearé si puedo. Mi plan era, si hoy no terminaba muy tarde y acababa con ganas y tal, tengo la sensación de que la música está muy fuerte, y acababa con ganas y tal, pues como que a lo mejor podía probar el Hollow aquí en directo y ver cómo se veía. Probar si va petado, si hay que bajarle algo del streaming, si hay que tal. Pero sinceramente no me apetece mucho. De milagro me está apeteciendo el tema payaserío. O sea que... Imagino. Ay. Uy. Aquí. Es una naranja como muy naranja, ¿no? No sé qué está ocurriendo. A ver si está muy un poco diluido en agua. No. Bueno. Nada. Cambio de naranja. Lo que más clarito. Amarillo. Amarillo que ahora mismo está con rojo, o sea, no sé qué pasó aquí. No sé en qué momento me dio la vena de Picasso. Yo voy a quitar el rojo así un poco como pueda. ¡Qué pitoste! Vale. Ahí. Se ve con rojo, no, joder, macho. Uy. Perdón. Se me olvidaba que soy una puta princesa. Ahí. Tengo que limpiar las acuarelas, ¿eh? La cosa es que no sé cómo se limpian acuarelas. Es que están todas llenas de todos los colores, o sea, esto está empezando a denigrar de formas terribles, ¿eh?
Vale. Vale. Verde. Así. Así. Te lo puse el verde, ¿eh? Vale. Quita. Azul. Era este, ¿no? Aunque con el azul yo hubo dilema. En el pasado. Ah, es este. Es este. Tiene que ser este porque no hay otro. Realmente si tenía que haber un día para tener esperanzas, ese día era hoy. Y nos hemos comido una cosa muy loco. Entonces, pues nada. Esto es más gris que rosa, yo quiero más rosa. Rosito. Joder, perdón, la princesa. No tengo una rosa. Vale, ahora. Para hacer el vestido. Hay que hacer un rosa oscuro. ¿Cómo? Para empezar, porque el rosa lo tengo lleno de mierda. Entonces, no sé ahora mismo cómo realizar esto. La verdad. Pues sí. Voy a hacer un poco de pañuelo de los mocos, a ver si se va así el azul. Pero, ay, Dios mío. Sí, lo estoy quitando. Pero ¿cómo coño lo hago? Mezclo rosa y rojo, por ejemplo. Voy a probar. Un poquito de rojo. Un poquito de rosa. Más rojo. Esto es rojo. Rosa. Así, 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 así. Mira, 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 mira. Joder. Bueno, es demasiado rojo, ¿no? Sigue pitando igual.
Pesados son, muchachos, gritando. How? Podría haber salido mucho peor, la verdad. Porque claro, yo aquí tengo los colores que tengo. Pues se hace lo que se puede un poco. Madre mía, qué calidad haciendo esta degradación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que lo que digo, no está perfecto ni mucho menos, pero podría haber salido muchísimo peor. Pero muchísimo peor. Vale. Ahí estamos. Y vamos a coger un pelín más de rojo. Mira. ¿Eh? Toques. Ahí. Oh. Precioso. Precioso, divino y hermoso. Vale. Hay que hacer el banco y el pinchito. Voy a darle un muerdo a la pizza. Y voy a cambiar un momentito el agua. Porque está roñosa. Pero roñosa. Fuera de bromas, me esperaba que quedase algo terrible. Cuando he recordado que era así como un rosa fuerte, un fucsia, he hecho... cagué. Pero no quedó más. Voy ya. Renovar el vaso porque de verdad... ¿Cuál es la Coca-Cola y cuál es el agua de los pinceles? Nunca jamás lo sabréis. Nunca jamás. Vale. Agua nueva, vida nueva, amigos míos. Ay. Vale. Empieza limpito. Hay que hacer el banco y el pinchito. Primero, negro, para delimitar los bordes, porque el banco es como gris, pero es gris
con borde, claro, como todo. En el follow tiene bordecitos porque es dibujado. El pinchito más de lo mismo. Entonces, sobre todo, no quiero hacer el banco muy tal, muy a lo bestia, porque quiero que se note que esté el pinchito, ¿sabes? Cuando digo pinchito me estoy refiriendo al iPhone. Sí, soy así de gilipollas. Ok. Eso que tú me das es mucho más de lo que nunca te he pedido. ¿Ok? Vamos a sellarlo. Ahí estamos. Más o menos. Está bien. Está chido. Vale. Vamos a hacer el respaldo. Es como así. Suena. Vale. Nada malo, ¿no? Vale. Ahora hay que hacer las grillas. Entonces vamos a coger una chispatina de negro y lo vamos a llevar a blanco. Y voy a meterlo así. Mira, mira el gris más bonito. Gris clarito. Es el que yo quiero. Sí.
Así. Tiene rosa el pincel, tío. El pincel tiene rosa. Hablando de mi madre, no me llamó. Me llamó mi madre. Y cuando termine de pintar esto la llamo. Lo bajo demasiado en negro, lo acabo de liar, Me acabo de liar. No lo digo, está perfecto. ¿No os hacéis la idea del calor que hace? Pero ni una mínima idea. Se firma. Porque mi arte es mío. Y lo firmo. Bienvenida a la familia Hornet Payasito. Lo voy a dejar aquí y lo voy a cortar para que se vea así. Voy a tumbar. Vale. Pues ya estaría. Ahora sí. Ahora sí que estaría. Porque ya hemos terminado. Nada, un placer. Sigo bastante indignada. Pero bueno. Mi madre. Adiós.